Good morning. We had a horrible week. Friday was a kind of a blow-off situation. We were having a bad week. সারা সপ্তাহ ধরেই বিক্রি চলছিল এবং যথারীতি এক একটা লেভেলস ভেঙেছে. So if you have reasons to see that the levels are getting broken, it generally takes a new level. We're trying to defend about 7,600. 7,600 আশেপাশে আমরা ডিফেন্ড করার চেষ্টা করছি, বাট সেটা হয়তো খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয়. কেন আপওয়ার্ড সাইড will be limited and capped at this point of time. Weekend, I think we had some good information regarding IIP, but I think that's a one-off good numbers. It's not a very material number. মানে ওই অক্টোবরে প্রচুর প্রোডাকশন হয়েছিল বিকজ নভেম্বর দিওয়ালি সেলটা ছিল, সুতরাং অক্টোবরে ওই আইআইপি ডেটাতে ওটা রিফ্লেক্ট হয়ে গেছে. সো ওটা ওয়ান আফ, ওর কন্টিনিউশনটা হ্যাজ টু বি আন্ডারস্টুড ওয়েল, যে ওটা কন্টিনিউশনটা আছে কি না আছে. সেই দিক থেকে খুব একটা আমি ইন্টারেস্টেড নই. অটো সেলস ওই আবার সেই একই ব্যাপার, এটা ওয়ান টাইম দিওয়ালি এফেক্ট কিনা ঠিক জানি না, এবং সেই জন্য আই এম নট গোইং টু গিভ লট মেনি credential to the auto sale, but the fact remains the sale is going up, and this IIP is about 5-year high. So ওগুলো তো ভাবতেই হবে যে এটা ফ্যাক্টস অফ দ্য ম্যাটার না. এখন ইস্যুটা হচ্ছে সেটা না, ইস্যুটা হচ্ছে যে গুড নাম্বারস উইল ইট ওয়ার্ক ইন এ নেগেটিভ মার্কেট, সেটাই হচ্ছে আসল প্রবলেম. বিকজ যা হয় বেয়ার মার্কেটে ভালো কথার কদর নেই, বেয়ার মার্কেটে ভালো কথা কদর নেই. সুতরাং জাম্প আপ যদি করে, আমার মনে হয় না 7,820 ওপর 7,820, আনলেস ইট স্টার্টস ট্রেডিং নিফটি ফিউচার অ্যাবভ 7,820. I don't see there's any reason for a very pullback rally, and the rally to sustain. That is more important. So that is one way of looking at the matter. The other way of looking at the matter is that we are coming close to Fed decision on Wednesday. And assuming the decision is that they raise the interest rate hike হলো, তো সেটা তো মোটামুটি বাজারে ডিসকাউন্টেড হয়েই আছে, সেটা দিক করে কিছু হবে না, এবং সেখান থেকে আর বাজার পড়াটা বোধহয় বন্ধ হয়ে যাবে. এটা একটা দিক ভাবছি আমি. I would not like to go short unless it's already intraday purpose. I would not like to carry short, সেটা হচ্ছে আসলে ইম্পর্টেন্ট. শর্ট ক্যারি করার মতন কোনো কারণ এই মুহূর্তে ঘটেনি, যার জন্যে ইন্টারডে শর্টের সুযোগ আছে উইথ টেকনিক্যাল রেজিস্ট্যান্স অ্যান্ড সাপোর্ট লেভেলস. অ্যাট দ্য সেম টাইম এটাও ঠিক যে উই আর ক্লোজ টু সাম বটমিং আউট সিচুয়েশন, ভেরি ক্লোজ টু সাম বটমিং আউট সিচুয়েশন. Unless some negative surprises come, the joker in the pack could be GST. Definitely, মানে GST হঠাৎ দেখবেন রাতারাতি 5 হয়ে গেল, সেটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হবে. যদিও এই জিএসটিটা অনেকটা ডাইলিউটেড ভার্সন, সুতরাং আমি জানি না বাজার কীভাবে দেখবে. বাজার এটা বলবে যে চলো অনেক প্রবলেমের মধ্যে রিফর্মগুলো চালিয়ে যাচ্ছে, বিকজ চলছে তো রিফর্ম তো প্রচুর হচ্ছে, একদম হচ্ছে না সেরকম তো নয়, ভালো ভালো রিফর্ম হচ্ছে. বাট বললাম যে নেগেটিভ মার্কেটে ভালো ভালো কথার কারোর কদর নেই, কেউ ইন্টারেস্টেড নয়, এবং নট ইন্টারেস্টেড টু রিয়েলি লুক অ্যাট দ্য রিফর্ম ফিগার্স. সো দ্যাট ইজ ওয়ান থিং. এনিওয়ে, watch me from Monday at ET now 11:30 12. Be buy stock, buy now, sell now game show. You get to know my mood on a daily basis as to what am I trying to say, though there aren't very much of sujog to express your understanding of the market in these forums, in these seminars, or in this kind of television program. But anyway, overall I think there's a dead cat bounce kind of stuff. It could be initially sell on rise, but excellent news from America and excellent news from India in terms of GST can change the perception of the market. See, let me tell you honestly, the ultimate understanding is that fund flow নেই, বাজারে টাকা ঢুকছে না. বাজারে টাকা না ঢুকলে পর the fund flow doesn't improve, nothing is going to, no macroeconomic indicator is going to improve the chances of the market recovery. That is one part of the story. The second part of the story, mid-cap will still be playing, and it will play, and that is what the story is all about in the stock market investment. If you are typically looking at a Nifty or a Reliance or a Bharti Airtel
Like last week I told about selling Bharti Airtel. So you have seen that from 330 has come down to 310, 12. The logic was well said. The logic will remain as far as Reliance Jio যতক্ষণ আসছে এবং রিলায়েন্স জিও কীরকম মার্কেটিং স্টান্স নেয়, কীরকম কম্পিটিশন তৈরি করে, তার উপর নির্ভর করে এই ভারতী এয়ারটেল আইডিয়া এগুলো সব বিক্রি হতে থাকবে. সো ইট সেল অন রাইজ এট এ পয়েন্ট অফ টাইম. সো let us go by the কি বলে mid cap ideas and stories. Now the question is, slowly we are entering a phase where the railway budget is going to be there. The Japanese Prime Minister has come to India, and I think the bullet train and other things negotiation will ultimately see the day of flight. So, and the plus railway budget is there. So all taken together, railway stocks are likely to move. It's not that these companies are doing very well, but the concept of that the railway shares could do well in future, that's why the anticipatory price movement happened. I have earlier expressed in my YouTube program, that was quite early in terms of get ready for buying railway stocks. That was close to about November, something. I still remember that the price of TWL was about 105, 106. I see that at about 155 almost on Friday. So that means the concept is working, এবং সেই কনসেপ্ট অনুযায়ী যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে রেলওয়ে শেয়ারগুলো বাড়তে আরম্ভ করেছে. এবং প্রশ্ন হচ্ছে আগে যদি না কেনেন এখন কিনবেন কিনা. না, এখন ট্রেন্ডটা ঠিক আছে, কেনা যেতে পারে. ধরা যাক TWL কী আর হবে, 155 থেকে 135-40 হবে, তখন ঢুকবেন, ওপরে গেলে বেচবেন. এটা করতে করতে প্রায় 180 থেকে 200 টাকা অবধি গিয়ে কোথাও একটা দাঁড় হবে. এবং রেলওয়ে বাজেটের 2-3 দিন আগেই যদি এরকম দাম পেয়ে যান তাহলে নিশ্চয়ই এটা বেঁচে বেরিয়ে চলে যাবেন. সো দ্যাটস আ ওয়ে টু লুক অ্যাট দ্য stock like that in terms of railway budget. So similarly would be Texrail also. Texrail is a much more weaker stock fundamentally than the TWL, but I suppose sympathetic things will happen in Carnex Micro or Stone India and this and that. So railway budget, I will pin my hopes on, let's say, Siemens on the technology and electrical side, which should do very well if the railway budget talks about the right thing. What exactly the railway budget will happen, let us see that, because last year's budget was pragmatic, good. What exactly happened in railways, I don't know, but railway services has big time to go, and the only negative point is that since the aviation turbine fuel prices are low, so there's a tendency of the airlines company to be more profitable, and thereby people will see railway still takes a lot of time to go. And the railway conditions, I just had a tour in Rajasthan and I had to travel between Jaipur and Jodhpur in a train. It was horrible kind of the stuff. Me in the first class also, the kind of situation is there is unbelievably bad for a place like which is a tourist place. So if I feel bad, what happens to the American tourist who comes to India and frankly, what the hell is this now? And I myself asked, what the hell is this now? তো এরকম তো এখনও উন্নতি পরিষেবা তো শুরু হয়নি. তবে প্রাইভেটাইজেশনের গল্পটা খুব স্ট্রং থাকবে বলে রেলওয়ের সাথে প্রাইভেটাইজেশনের মধ্যে স্বচ্ছ ভারতে ওরিয়েন্টেড একটু ব্যাপার ট্যাপারগুলো থাকতে পারে. সেখানে নীলকামল প্লাস্টিক যেটা $1000 টাইপের দাম, কি 1000 টাকা দাম, দুর্ধাপ নিচে পেলে কিনতে হবে, বিকজ ইট হ্যাজ টু ডু উইথ রেলওয়ে স্টেশন, হোয়াট ইউ কল ইট, পরিচ্ছন্নতা, cleanliness of the railway station. So we have to chop and change on that particular subject. That's a concept part of it, and I think we'll have to figure out a lot of stocks as to why there are very high net worth individuals who are started buying the stocks. I can give you a list of those stocks and you may watch those stocks. One is Astra Microwave, which is a defense related defense related company, and I see FI holding going up, and I see FI MF holding going up.
In fact, September 2015, the mutual fund holding is as high as 25%, which was in June 2015 about 24%. So there's a continuously investors' interest in this kind of informed investors' interest এই টাইপের শেয়ারে। এরকম একটা আছে বালাজি টেলিফিল্মস, একটু একটু করে মিউচুয়াল ফান্ড বাড়াচ্ছে, এফআইদের অলরেডি হোল্ডিং ছিল কিছুই না, সেটা হঠাৎ 3.5% বেড়ে গেছে। So এফআই হোল্ডিং বালাজি টেলি, and these are not very expensive stocks. Another I like is Hotel Communication. I don't know much about the stock, but I find that from 4.94 percentage holding, FI holding has gone up to 11.53. Mutual fund holding is about 4%. So there is something in hotel communication which I have to really research and find out what exactly is happening. So there are small mid-cap ideas which are coming up. My 2016 30 best stock magazine সেরা 30টা চলছে, কাজকর্ম চলছে, একবার করে লিখছি, একবার করে বাদ দিচ্ছি, কাটছি, ছেড়ে দিচ্ছি, আবার নতুন করে ভাবছি, সেটা হচ্ছে সেটার জন্য একটু টাইম লাগবে। বাই ডিসেম্বর এন্ড উইল গেট দ্য ম্যাগাজিন, টেক দ্য e-version, that will be much more easier. For that I'll let you know through YouTube when exactly that is going to happen. Facebook is doing well, a lot of inquiries are coming, a lot of likes are coming. I am going to improve that over the time, so be in the Facebook also along with the YouTube program. Now coming back to time is that, I'm going to have a 2-day workshop of on 9th and 10th of January in Kolkata. Trying to give you a 11-12 hours of material understanding of trading, calculation of supports and resistance, some styles of future trading around that. Coming to future trading, let's understand, obviously your interest would be in Nifty and Bank Nifty, so let me explain exactly how Nifty and Bank Nifty could be traded. A long position can be only created if Nifty future starts trading above 7820. That's number one. Long positions will not be created or cannot be created till this closing happens. It has taken support which was quite due at the right time on Thursday afternoon. So these supports are taken. I'm not saying that these supports are not taken. টেকেন করে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে কতটা ওপরে যাবে, খুব বেশি ওপরে যেতে পারে বলে তো মনে হচ্ছে না আপাতত, আনলেস যেটা একটু আগে বুঝিয়েছি যে কতগুলো ইভেন্টস যদি থামধাম করে চলে আসে তাহলে আবার মার্কেটে বেশি ইউফোরিক ব্যাপারটা এসে যাবে। Let's understand Maruti future is about close to 4,500, 4,490 times. 4550. 4550 happens to be a great resistance for Maruti. And 4430 happens to be a very good support for Maruti. So you have a range roughly about 120 points. If you play carefully, you get money. In the sense that if it cannot cross resistance levels, you eventually will go and short. Keep a stop above 4550. If it does not go below 4430, you possibly can buy it with a stop of 4420. So this would be a range trading. এই করতে করতে কী হবে, মারুতি অতটা মুভমেন্ট এমন করে বসলো, সেখানে দেখা গেলো আবার সেই 4700 দিকে চলতে আরম্ভ করলো। সেটার চান্স আছে ভালো, সেটার চান্স ভালো আছে। টেকনিক্যালি কোনো রকম বাই সিগন্যাল জেনারেট হয়নি বলে ধারণা, বাট যদি এরকমভাবে ট্রেডিং করতে করতে চলে তাহলে এই বাই সিগন্যাল জেনারেট হয়ে যাবে। তো সেই দিক থেকে দেখে দিয়ে আমরা
কাজটা করতে পারি। এবং আমার মনে হয় কোল্ড রোল স্টিল কয়েলসের ওপর একটা অ্যান্টি ডাম্পিং ডিউটি চার্জ হয়েছে, সুতরাং জেএসডব্লিউ স্টিলটা হয়তো যেটা আছে 972 মতন, 972, এটা কিন্তু মুভ করবে, এটা মুভ করতে পারে। আপাতত কেনার যে স্টক যদি আমরা দিয়ে রাখি 962, দ্যাট শুড বি মোর দ্যান এনাফ বাই ক্লোজিং অফকোর্স। এখন কী কী মুভমেন্ট করতে পারে, 970 থেকে যেটা করতে পারে 995 লেভেলটাকে নিতে পারে। আফটার দ্যাট ইট মাইট মুভ অ্যাবাউট 1015, and the last movement could be about 135, 145, that zone. Now should it trade above 1042, 45, ওই লেভেলটা যদি ওপর ট্রেড করে থাকে, then there could be further upward movement in JSW steel futures. So why a steel future? I don't know. I mean, there's no great logical reason for steels to move up or the metals to move up unless the market starts taking a cue from China. And I mean, basically, Chinese market is going through very bad phase. Very bad phase. A lot of things are happening, like CEOs absconding and chairman not being found, and, various things like that has happening. And that, if it happens, then maybe Chinese markets could be for more trouble. But if that trouble happens, then obviously this JSW steels of the world are not going to work out well. আপনারা জানেন যে শুক্রবার ডাও 300 পয়েন্ট ডাউন ছিল এবং 17,200, 17,200 is a good reliable support for Dow. We have to find out going forward whether that 17,200 is getting broken or not. If that makes a lot of negative things will happen, because the formation is will be such that it will be a break of neckline in technical parlance. So while that will give you a cue regarding what will happen with the Indian market, সেটা ভারতবর্ষের বাজারকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে। বাট আমি মনে করছি যে এই যে প্রেজেন্ট নিফটিটা যেটা রয়েছে সেখানে যেটা বললাম, সেটা লাস্ট ট্রেডেড ইন SGX নিফটি হচ্ছে 7,570, এই লেভেলটাই একটা সাপোর্ট, এই লেভেলটাই একটা সাপোর্ট। এখন সেটা নেবে কি নেবে না আমি জানি না। সো মানডে ইজ এ ক্রুশিয়াল ডে আই সাপোজ। TCS নিজে বলেছে যে ম্যাড্রাসে মানে তামিলনাড়ুতে বৃষ্টির জন্য ওদের বিজনেস অ্যাফেক্টেড হবে। 2,400 টাকা স্টপ লসে, জাস্ট ইউজ আ স্টপ লস অফ 24,100 and try to sell TCS future as many times as possible. That possibly could be a good trade to really look up. Now, where it will go down, I don't know, because the chances of going big down, I don't see reasons. But all colleges and other things are closed in Chennai, so I think that hello, হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, আড়াইটা ঠিক আছে। So TCS could be an odd stock to trade in terms of going down. I think there are very disturbing technical breakdowns which has happened in terms of breaking 200 days moving average. And they are very large shares. Their contribution to the bank nifty or other places are very, very huge. HDFC Bank, for instance. So HDFC Bank যদি 200 day মুভিং অ্যাভারেজ ভেঙে বন্ধ হয় তাহলে তো বিপদ আছে, এবং অন্যান্যগুলোকেও টেনে টুনে নেওয়া হবে। সেটা আবার মানে ইন্ডাসইন্ড ব্যাংক উইকনেস দেখাচ্ছে, কোটাক ব্যাংক উইকনেস দেখাতে শুরু করেছে। Kotak Bank is at a very early stage of week. So let's take up Kotak Bank.
Keep a stop loss of 782 and short Kotak Bank as much as possible because ওটাই পরবারটা বন্ধ হিসাবে চার্টটা দেখালে হয়তো একটু ধরা পড়বে যে কী বলতে চাইছি। চার্টটা নিচেই দেখায়। কোটাক ব্যাংকটা অনেক অনেক বেশি ওপরের দিকে আছে কম্পেয়ার টু দ্য আদার ব্যাংক। আই মিন if I make if you just look at this chart from line chart perspective, if this is Kotak Bank, if I tally it with, let's say, Yes Bank, I'll take a Yes Bank future. ওকে, না নট রিয়েলি, দুটোই মোটামুটি এক আছে। এটা এরকম আছে, এই আর হাইয়ের দিকে যেতে পারেনি। ও কিন্তু অনেকবার হাইকে নেগোশিয়েট করেছে, 850 টাকা অনেকবার নেগোশিয়েট করেছে। সো ইয়েস ব্যাংক had tanked up to 684. Maybe it could possibly line up with all these pressures. And it took an exact support of this 690. The next supportটা যেটা ওয়েট করতে পারি আমরা সেটা হচ্ছে 678. নট ভেরি, 678 ভাঙলে কিন্তু বেশ বিপদ আছে। 678 ভাঙলে পর একটা এত অব্দি আসার চান্স আছে, দেখতে পাচ্ছি 625. So but I will rather concentrate on Kotak Bank. কেন এই সবে ভাঙতে আরম্ভ করেছে, ইটস জাস্ট স্টার্টেড ব্রেকিং। অ্যাজুমিং ইট ব্রেক 666, তাহলে কিন্তু এরকম একটা জায়গার দিকে চলে যাবে, ইটস 653 ফলোড বাই অ্যাবাউট হিয়ার 6646। সব ডিপেন্ড করছি যে কতটা এগুলোর উপর অ্যাটাক হয়। কারণ এইচডিএফসি ব্যাংক আমি যেটা এক্ষুনি বললাম, এইচডিএফসি ব্যাংক কি বললো 200 দেখেছে, জাস্ট ভাঙবে আমার করছে। 1040 1040 প্রায় এটা যদি আমি ট্রায়াল করি তাহলে এইচডিএফসি ব্যাংকও মনে হচ্ছে একটা গণ্ডগোল করলেও করতে পারে। আর এইচডিএফসি ব্যাংক যদি গণ্ডগোলটা করে তাহলে কিন্তু এটা একটা বেশ বিপদ হবে। লেটস সি which one does what. All the charts are looking at the same kind of a structure and failed the top and all that. One may ask যে ব্যাংকে হলোটা কি হঠাৎ, মানে প্রাইভেট ব্যাংকসগুলো কী হলো না হলো, সেটা কারণটা হচ্ছে যে আরবিআই কারণটা বলছে 2017-র মধ্যে এই যত রকম ব্যাংকের ক্লিনিং আপ প্রসেস আছে সেগুলোকে হি ওয়ান্টস টু কমপ্লিট। সো আমরা জানি না যে কার কার এনপিএটা যেটা লোকানো ছিল বিভিন্ন ফর্মুলার অনুযায়ী সেগুলো কতটা খুলে যাবে এবং তাতে এনপিএর পরিমাণটা কী হবে। অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ওপেনিং আপ অফ এনপিএ প্যান্ডোরাস বক্স অ্যান্ড দ্যাট ক্যান ক্রিয়েট টু আ হিউজ কাইন্ড অফ আ থিং। সো even assuming that the market goes up for some reason, it can, I believe that it should, তাহলেও কিন্তু এই প্রশ্নগুলো থেকে যাবে on a larger time scale unless the market wants to say that we have all discounted all the bad things which could possibly happen with the banking sector. I don't think you can make a statement like that. স্টেটমেন্ট করতে গেলে অনেক বুকের জোর লাগে এবং ভাবতে হয় যে এই স্টেটমেন্টটা দিয়ে কী করা যেতে পারে। জানি মোটামুটি তো রেডি থাকুন। এবার নিফটি যেটা বললাম এসজিএক্স বলছিল 7570 ট্রেড করছে, এখন সেই ট্রেডটা করবে কিনা সোমবার, না তার উপরে খুলবে, না কী করবে আমি তো জানি না। বাট অ্যাজুমিং দ্যাট এই লেভেলটা যদি সাস্টেন না করতে পারে 7600, we have problems absolutely. But I know one thing, if there are bounce backs, they are not to be seriously taken and no buying should happen unless we are very clear about who is buying, who are the funds who are coming and buying.
অ্যান্ড thereby মিড ক্যাপে হয়তো আইডিয়াস থাকবে এবং আমরা অলরেডি মিড ক্যাপের রেলওয়ে স্টকসের কিছু আইডিয়া নিয়ে আলোচনা করেছি, হয়তো কয়েক জায়গায় অ্যাস্ট্রা মাইক্রো নিয়ে কথা বললাম, এগুলো দেখতে হবে, এ নয় কি কালকে পরশু বেড়ে যাচ্ছে তো। But I still stick my neck out for a PVR or a Tata Elxsi in the media sector. Maybe I will add a Z1 dips about 365, 370 levels. Though Z is in sell mode, Arvind Mills is in sell mode. So any Arvind Mills, Z, এগুলো যখন যখন পারবেন বেচে খেলুন, কোনো প্রবলেম নেই। কোন দিন কোনটা বেচবেন, which one to sell on which day, I don't know, but then you can keep this for selling. While all that will happen, the Dow will stop falling because interest rate would get hiked, and that would have got discounted in the Dow. And so gap ups or gap downs. Gap downs so ঠিক আছে, but gap ups are dangerous situation for things to happen without one factor down. So what you can do possibly is sell off call and a higher strike, say about 7,800, and keep it going during the clearing. Or you may sell Bank Nifty call if it goes up. I think Bank Nifty, the problem is 17,875 having broken. A lot of things have got opened up. So 500, 550 একটা লেভেল, 650 একটা লেভেল, 750 একটা লেভেল, লেভেলগুলো ইম্পর্টেন্ট নেই আর, বিকজ দিস লেভেলস আর গট ব্রোকেন। 200 অব্দি ব্যাঙ্ক নিফটি হলেও হতে পারে, উইথ অল দিস নাকানি চুবানি, এটা হতে পারে। এখন হলে পরে এক ব্যাপার, না হলে পরে আরেক ব্যাপার। যাকে একটা আইডিয়া দিয়ে রাখলাম, এটা খুব ডিফিকাল্ট টু প্রেডিক্ট, অ্যান্ড ইউ ওয়াচ মি অন ইটি নাও Monday to Friday to get a better mood of exactly what is happening. But I'm telling you, ifs and buts are there so much in the market যে কোনটা কখন কি করবে না করবে আমি জানি না। ওপরে গেলে বেচবো, if I find it up we'll sell it, if we find it down we'll buy it. That's the basic principle, and keep that up to that position, and then we'll check it up next week once all the Dow and other problems are over.